Hello everybody, I welcome you all again. And as you know, we are in the chapter 9 of paper 1, that is the systems of kinship. And already we have finished several points, including the A point called as family, household and marriage. Then paper 1 by 9, right? A B point, types and forms of families. C, lineage and descent. Okay. So 3 topic आपले already संपलेत. Paper, sorry. Paper 1 by 9, right? So A is fine, B done, C done. Now 3 topic, अजून 2 topic उरलेत. त्यातला जो आहे D is about patriarchy and sexual division of labor. Patriarchy and sexual division of labor. And the E point is the contemporary trends. Okay. For sake of our convenience, we will start with the contemporary trends first, and then we'll finish patriarchy and sexual division of labor. Now, in this lecture, in this session, we are focusing on, this section will be devoted to the topic E, that is paper 1 by 9 by E, that is called as the contemporary trends. The contemporary trends are the topic. It will include all the contemporary trends in all the systems, including the family, marriage, household, etc. Right? ह्याला आपण एक कोलॅबोरेटिव्ह फॉर्म मध्ये घेऊ. ऑलरेडी आपला हा टॉपिक बऱ्यापैकी शिकून झालेलाच आहे इन द लास्ट 2 टॉपिक्स, दॅट इज फॅमिली अँड मॅरेज मध्ये, की वी हॅव लर्न्ड अबाउट द चेंजेस इन द फॅमिली स्ट्रक्चर, चेंजेस इन द फॅमिली फंक्शन्स अँड चेंजेस इन द मॅरेज इन्स्टिट्यूशन. ह्याला आपण थोडंसं एक कंटेम्पररी ट्रेंड्सच्या फॉर्म मध्ये घेऊ. बेसिकली त्याचा स्ट्रक्चरल पार्ट हा मोर ऑर लेस कॉमन असणार आहे. ओके, लेट्स सी अबाउट द कंटेम्पररी ट्रेंड्स विच वी आर ऑब्झर्विंग इन द मॉडर्न सोसायटी, टुडेज वर्ल्ड. ज्यातला पहिला स्टार्ट करतोय आपण द कंटेम्पररी ट्रेंड्स इन द फॅमिली. ओके, लेट स्टार्ट विथ दॅट टॉपिक. पेपर 1 by 9 by E. The topic contemporary trends in family. We'll divide this concept into 2 forms: family at structural level, family madle changes or contemporary trends at functional level. The contemporary trends at structural level and the contemporary trends at the functional level. Okay, the functions of family. And just to revise with, what is called as the structure of family, or what are the elements of the structure of family? Can you recall it? We have already talked in very depth about the structure of the family. Can you please recall it? Take 2 seconds, no issues. The first is like size, authority, right? Then relations and etc. There are 5-6 points, right? ज्यात आपण बघणार आहेत की what contemporary trends or what changes we are observing at the structural level in the institution of family. Let's start with the contemporary trends at structural level. The first important change we are observing as a contemporary trend. Okay, the trend. Let's see, we'll start with the trends. First, the first trend we are observing at family structural level is the nuclearization of the families. Nuclearization, CA, that is C, nuclearization of families. In this topic, one important sociologist called as Talcott Parsons gives us very important insight about this nuclearization phenomena.
he has talked about the feasibility of this institution of nuclear family in the modern industrial societies. The modern industrial societies, especially the urban societies, demand for such a type of or such a structure of society which will be geographically mobile, and the division of labor will be very convenient and feasible among them. At the same time, the number of members should be to the least possible manner. In such situation, all these conditions are fulfilled by the one and only structure of family that is called as nuclear families. And as they are relatively isolated from their original kinship groups and their original native places, they are called as the isolated nuclear families. According to Parsons, these nuclear families are best suited to this form of capitalism. This form of families are best suited to the industrial societies. That's why the industrial societies are, we can say, we witness the nuclear families in industrial societies. So we'll see की याचा इथे ऍड करताना आपण पार्सन्स लिहू. ओके, ज्यामध्ये आयसोलेटेड न्यूक्लिअर फॅमिलीची कन्सेप्ट आली पाहिजे. Isolated nuclear families in industrial societies, modern industrial societies. So, what is the contemporary trend at structural level? We are witnessing nuclearization of families. Okay, let's go for the second important trend. That is at authority structure level, right? So we are witnessing the decline of patriarchy in general. Okay, decline of patriarchy in general. How? In both the societies, actually, yes, decline of patriarchy in both the societies, in rural societies also and in urban societies also. In rural societies, due to a large extent of migration towards modern industrial societies, the youth is getting migrated in huge numbers, and at the same time leaving behind their spouses, especially wives and other family members, including elders and children. And that's how the, you can say, authority structure, है ना, कि that was earlier, you can say, actualized by the elderlies in the form of authority. जो आता authority structure चाललाय young generation कडे, because they own the modes of production, means of production. Okay, point is that कि earlier in feudal societies, the modes of production or means of production was nothing but land, and that was owned by the elderlies in the form, and that was represented in the authority structure also. All the decisions of the family, including their marriage, their inheritance, the relations with the other families, and etc., those were taken by whom? Those were taken by the elderlies, because they owned the means of production. But now in the capitalist form of system, the means of production is capital, and that capital is owned by the youth generation. That is why the authority structure is moving towards the youth generation, and that's how we are witnessing what we are witnessing the total decline of the authority, the shift of authority structure. At the same time, as the male members are shifting or migrating towards the urban areas and leaving behind their wives in the rural areas, these wives are now are more important while performing the roles, including the household roles, right? And now they are getting the women which are in the rural areas, they are getting more, you can say, authority to perform. And that's how, due to migration in rural areas, the patriarchy is on decline generally, right? And secondly, in urban areas, where we are witnessing the nuclear families, at the same time, the families based on the love and romantic love. In those cases, in modern societies, the patriarchy generally declining, because the authority structure is shared on the basis of relations which are based on the coordination, cooperation, mutual, you can say, convenience, love, romanticization. On this topic, on these factors, all these factors are actually contributing to a general decline of patriarchy in modern society. So trend is that decline of patriarchy in general in both the societies, rural and urban. One important sociologist is called as Fletcher. You can say
Fletcher has given three different causes behind this general decline of patriarchy, especially in the last 1 century, that is 20th century. The first was the Russian Revolution. Okay, because of the Russian Revolution, the idea of equality propped up, idea of fraternity, idea of justice, all these concepts got a front stage, you can say, standing, and that's how the patriarchy declined, started decline from the Russian Revolution. The second important phenomena was the World War I, where due to World War I, the huge labor force, especially the workforce, especially dominated by men, was at the war front, and in the domestic, or you can say in the interland, these roles which were earlier played by the male counterparts, now the women were playing those same roles, because there was a deficiency in the workforce, as the men were actually fighting the war, and their role were taken by nothing but their counterparts, women, right? And that's how women came into the workforce in the large scale due to World War I. And this entrance, the women's entry into the workforce, actually empowered them economically, and that's how it led to empowerment of women in the political and social scenario also. And that's how, due to this World War I and increased workforce and relative independence in the form of socio-political and economic criteria, of course, as the patriarchy led to its decline, right? And the third important phenomena was the women's movement in 1970s, which again arose the idea, or which led to the awakening of the ideas of equality, gender justice, right? Equal pay for equal work, or and on many other concepts which are in the areas of feminist movements. So all these three phenomena, including Russian Revolution, World War I, and the women's movement in 1970s, they all contributed to general decline of patriarchy in the last century. Okay, this was the second trend. Now, I'm really sorry. This idea of three causes of Russian Revolution, World War I, and women's movement is nothing is given by not by Fletcher but Thurborn, right? So Goran Thurborn gave this idea how patriarchy declined in the last century with these three reasons. The third important trend we are observing is in the form of division of labor. Third trend, the trend is like that: egalitarian or cooperative division of labor. Cooperative or egalitarian division of labor in the family. याचा अर्थ असा होतोय की अर्लियर जे सेक्शुअल डिव्हिजन ऑफ लेबर होतं और बायोलॉजिकल डिव्हिजन ऑफ लेबर होतं, that is now something getting, you can say, replaced by, or you can say now it is more based on the cooperation, equality, convenience, right? Now there is no such segregation of domestic work. I'm talking at general level. We are observing these trends, right? The trend we are observing, this does not mean ki ha general phenomena. Okay, so ha आपण observe करतोय. In many families, the household works are also performed by the male members, and at the same time, women work at the productive levels, at the workplace levels, right? And that's how the division of labor is now getting, you can say, dominated by more of cooperation, coordination, convenience, and etc. The fourth trend we are observing is relating to kinship bonds. Kinship bonds, where the kinship bonds are now more dominated by the filial bonds, or you can say due to this nuclear families. Filial, due to nuclearization of families, the importance of the wife's family
or the importance of the relations with the wife's family matters a lot, and that's how the filial bonds are on rise rather than the earlier the bonds which were actually from the male side. ह्याच्यापेक्षा women side जे wife side च्या relations ला जास्त importance तयार होत आहे, that is called as the filial bonds are important. This is the fourth trend. And now at the same time in the topic of relationships we can also add the relationship between the parents and the children are on you can say is on cordial basis now. It is on love basis, right? Earlier it was dominated by authority, fear, something like that. Now it is based on love and coordination. And then fifth, you can call it as seniority. At the seniority level, we are observing that the roles of the elderly are on decline. Trend is that the roles of elderly, role status is on decline. हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय की जसं ड्यू टू मायग्रेशन, अर्बनायझेशन आणि एस्पेशली इन द कॅपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम की जिथे कॅपिटल हा सर्वात इम्पॉर्टंट, विल स्टार्ट विथ द न्यू पेज, जिथे कॅपिटल हा सर्वात इम्पॉर्टंट राईट, ज्या व्यक्तीकडे ह्या कॅपिटलची ओनरशिप असेल ही विल डॉमिनेट द ऑथॉरिटी स्ट्रक्चर. जसं की फ्युडलिझम मध्ये लँड वॉज द मेन ऍसेट आणि दोज हू डॉमिनेटेड द लँड ओनरशिप दे यूज टू हॅव ऑथॉरिटी. Likewise, earlier the rural India, now still the rural India in much extent, and or the Indian society in the last century was a feudal society, right? And that's how the elderlies used to dominate the authority structure. But now, as the advent of capitalism is penetrating into India or the Indian cities, now India is becoming, or India is moving towards the capitalism. As A.R. Desai has also talked about, the Indian development after independence is now dominated by the capitalist form system, and that's how the India, as we are moving towards capitalism or we are transforming into capitalism, the ownership of capital as means of production, capital, is dominated by nothing but youth, and that's how the authority is shifting towards, rather than moving, it is shifting towards the youth generation or those who own the capital. And that's how the roles and status of elderly is on decline. At the same time, those with the advent of factory system or the production system is getting shifted towards urban areas, and that's how can we imagine, how can we say that the elderly will continue to dominate their authority structure, right? And that's how we can say the role of elderly. Additionally, capitalism additionally, you can say due to migration, or it is also effect of capitalism, but migration has also led to the change in the authority structure. Okay, the next trend we are observing in the family structure is about the you can say increase in the familial breakdown and marriage breakdown is on rise. So we can say the increase in the divorce rates. I think this number will be fifth, sixth, right? Divorce rates is on increase, right? हा एक खूप चांगला फेनॉमेन आहे बाय द वे, की ह्याला आपण म्हणू की फॅमिलियल ब्रेकडाऊन और मॅरिटल ब्रेकडाऊन. फॅमिलियल और यू कॅन से मॅरिटल ब्रेकडाऊन. आपण सोशियोलॉजिकली याचे रिझन्स बघू की डिवोर्स होण्याचं प्रमाण का वाढलंय, और यू कॅन से ह्याला सोशियोलॉजी कशी बघते, ह्याला ऑब्झर्व कशी करते. देर आर थ्री इम्पॉर्टंट रिझन्स बिहाइंड इट की मॅरेजमध्ये मॅरिटल ब्रेकडाऊनचं प्रमाण का वाढलंय, फॅमिली ब्रेकडाऊनचं प्रमाण का वाढलंय, ऍट द सेम टाइम डिवोर्सचा रेट का वाढलाय, राईट? तर काही इम्पॉर्टंट थ्री आपल्याकडे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स आहेत. त्यातला पहिला आहे की निकी हार्ट. ओके, शी इज द फर्स्ट थिंकर की आपण आज बघू निकी हार्ट. What she talks about, ki there are now n number of opportunities to escape from the conventional definition of marriage and family. There are n number of ways due to rising individualism, due to certain legal reforms,
अँड ऑल दिस एरियाज ज्यामुळे की डिवोर्स घेणं फार इझी झालंय. तो पॉइंट इज दॅट, हर पॉइंट इज की opportunities for divorce are increasing. Earlier in the rural societies, or you can say traditional societies, the religion used to dominate the institution of family and marriage, and that's how there was huge social control in the you can say social control regarding the breakdown or the continuance of the marriage and family. Now it is due to secularization, increase in the individualism, because the role of religion is now on decline, individualism is on rise, and that's how, due to individual interests or individual convenience, right, the marriage is treated as a very secular form, a secular social institution, and that's how we are now directly, we can say, opt for what? Divorce. Okay, this is the first point, Nikki Hart. Secondly, very important, Fletcher. Fletcher talks about the over expectations from the partners or the nuclear families, and that's how, due to the over expectations, it is leading to breaking down. The second, I can write it down, Fletcher. Fletcher talks about the over expectations from the institution of family. Over expectations. Over expectation मुळे काय होतं की it goes down to breakdown. Okay, and breakdown, it of course, yes, it converts into divorce. का? कारण over expectations from the partners, over expectations from the nuclear families, over expectations from the family institutions, over expectations in the form of emotions or sexual or any other form. ज्या expectations आहेत त्यांना काय होतंय की ब्रेकडाऊन होत चाललंय. आणि आपण हे बघितलंय पण की जेवढी जेवढी न्यूक्लिअर फॅमिली छोटी असेल, राईट, न्यूक्लिअर फॅमिली ही छोटी असण्याचा एक ड्रॉबॅक आपण बघितला, डिसफंक्शन, की जे बाकीचे रोल्स आहेत जे आधी एक जॉईंट फॅमिली यूज टू परफॉर्म, ते फक्त सगळा पूर्ण टेन्शन त्या एका फॅमिलीवर येत आहे, ज्याला आपण बघितलं होतं की इन द फॉर्म ऑफ लोडेड सर्किट. इफ यू कॅन रिकॉल, राईट, अ फॅमिली इज कॉल्ड एज नाउ लोडेड सर्किट, की जे कधीही ब्रेकडाऊन होऊ शकतं ड्यू टू एक्सपेक्टेशन्स. इन द सेम वे, तो तिसरा एक जो आपला थॉट आहे, तिसरी आयडिया, दॅट इज गिवन बाय विलियम गुडे, की ते तेच म्हणतात, विलियम गुडे. What he talks about the nuclear families जिथे rising emotional burden आहे. Rising emotional burden, right? जे आपण मागे शब्द वापरला ओव्हर एक्सपेक्टेशन्स, जो वर्ड होता फ्लेचरचा. ओके, फ्लेचर टॉक्ड अबाउट ओव्हर एक्सपेक्टेशन्स लीड टू ब्रेकडाऊन. निकी हार्ट टॉक्ड अबाउट large opportunities in the form of legal reforms, individualism and all. There are huge opportunities to run away from the marriage and family. And second and third, same way, की न्यूक्लिअर फॅमिलीज मध्ये इमोशनल बर्डन वाढत चाललंय, त्यामुळे हा ओव्हर स्ट्रेस देतोय न्यूक्लिअर फॅमिलीजला, आणि त्यामुळे ब्रेकडाऊन होत आहे. सिम्पल सांगायचं म्हणजे सोशियोलॉजिकली बघायला गेलं तर डिवोर्सला देर आर 3 मेन रिझन्स फॉर रायझिंग. वी आर विटनेसिंग द ट्रेंड ऑफ इन्क्रीजिंग रेट्स ऑफ डिवोर्स बिकॉज ऑफ रायझिंग इमोशनल बर्डन, रायझिंग एक्सपेक्टेशन्स, ॲट द सेम टाइम द सेक्युलरायझेशन ऑफ होल प्रोसेस ऑफ फॅमिली अँड मॅरेज, दॅट इज लिडिंग टू लीगल रिफॉर्म्स अँड ऑल, ज्यामुळे हे सोपं होत चाललंय की डिवोर्स घेणं आता पॉसिबल आहे. टू नटशेल, आपण त्याला सांगू शकतो की हे जे ट्रेंड्स आहेत 6, अँड आय वुड लाईक टू ऍड वन मोर टू इट, द 7th ट्रेंड, जे आपण फॅमिली लेवलला ऑब्झर्व करतोय, की दी अल्टरनेटिव्ह टू फॅमिली, अल्टरनेटिव्ह इन्स्टिट्यूशन्स म्हणून आपण त्याला, अल्टरनेटिव्ह इन्स्टिट्यूशन्स टू द फॅमिली इन्स्टिट्यूशन. अल्टरनेटिव्ह इन्स्टिट्यूशनचा आपण ऍडव्हेंट बघतोय, ऍडव्हेंट ऑफ अल्टरनेटिव्ह इन्स्टिट्यूशन्स टू द फॅमिली, ज्यामध्ये येतं की सेम सेक्स मॅरेज, राईट. दुसरं येतं, यू कॅन से, त्याला आपण म्हणू की होमोसेक्शुअलिटी किंवा होमोसेक्शुअल फॅमिलीज और होमोसेक्शुअल मॅरेज, राईट. सिंगल पॅरेंट अँड लिव्ह इन रिलेशनशिप्स और म्युच्युअल cohabitation without marriage, live-ins. Okay, all these forms
हे पण आपण ट्रेंड ऑब्झर्व करतो. ओके, की ट्रेंड काय की अल्टरनेटिव्ह टू फॅमिली ऍज अन इन्स्टिट्यूशन आपण ह्या बाकीच्या इन्स्टिट्यूशन्स पण ऑब्झर्व करतोय. दॅट्स हाऊ वी कॅन आर्ग्यू दॅट की हे जे ट्रेंड सुरू आहेत, these are trends we are witnessing at nothing but at family level. Just to revise with, we have now observed 7 important trends at family level, especially at structural level. The first is at nuclear family आपण ऑब्झर्व करतोय. सेकंड की पॅट्रियार्कीचा जनरल डिक्लाइन आपण ऑब्झर्व करतोय. तिसरा की जे डिव्हिजन ऑफ लेबर आहे ना, डिव्हिजन ऑफ लेबर हे बेसिकली कोऑपरेटिव्ह और कन्व्हिनियन्स और इगॅलिटेरियन बेसिसवर तयार होत आहे. राईट, कन्व्हिनियन्स म्हणजे काय की जे लेबरची शेअरिंग आहे, की कोणतं काम कुणी करावं, जे आधी सेक्शुअल बेस्ड होतं, सोशल कल्चरल फेनॉमेना आपण त्यावर बघणार आहेत पुढच्या टॉपिकमध्ये की द सेक्शुअल डिव्हिजन ऑफ लेबर ह्यावर ऑब्झर्व केलंय. तर जो टॉपिक होता सेक्शुअल डिव्हिजन ऑफ लेबर ह्यामध्ये काय की जो सेक्स बेस्ड अँड जेंडर बेस्ड डिव्हिजन ऑफ लेबर होतं दॅट इज नाव गेटिंग रिप्लेस्ड बाय नथिंग बट द इगॅलिटेरियन और कोऑपरेटिव्ह बेसिस. Then fourth important trend we are observing, the filial bonds are getting more importance. Fifthly, the role of elderly on decline, ज्यामध्ये आपण ऑब्झर्व करतोय की ड्यू टू कॅपिटलिझम अँड ड्यू टू मायग्रेशन अँड अर्बनायझेशन दी स्टेटस रोल्स हे एल्डरलीचे डिक्लाइन होत चाललेत. हा पण एक ट्रेंड आहे. देन द नेक्स्ट ट्रेंड वी आर ऑब्झर्विंग इज अबाउट डिवोर्स अँड द लास्ट ट्रेंड ॲट स्ट्रक्चरल लेवल वी आर ऑब्झर्विंग इज अबाउट द इन्स्टिट्यूशन्स, alternative institutions that are available to family now. Now, addition to the seventh point, we'll start with that functional level, but the number of points will continue as the 8th point. The important trend we are observing at functional level is nothing but the families are now the consumption unit rather than the production unit. Trend is that families are shifting from its role to the consumption unit, not production. Okay, current due to in the capitalist form of system, in the capitalism the production is at factory level, right? At factory level, so capitalism demands for the factory system. Why factory system? Because in capitalism there must be mass production at cheapest possible rate. cheapest possible rate ला आपल्याला काय करावं लागेल की इकॉनॉमीज ऑफ स्केल म्हणजे काय की जेवढं जास्त प्रमाणात एका जागेवर तुम्ही प्रोड्यूस कराल तेवढा खर्च कमी होईल ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, जेवढं त्याला आपण म्हणतो की इकॉनॉमीज ऑफ स्केल म्हणजे हे कॉस्ट मिनिमाइज करण्याचा इकॉनॉमीज ऑफ स्केल. कॅपिटलिझम मध्ये काय असतं की प्रॉफिट कसा जास्तीत जास्त तयार करता येईल है ना, हा मोटिव्ह असतो कॅपिटलिझमचा. आणि प्रॉफिट जेवढं जास्त मिळवायचं असेल त्यासाठी आपल्याला प्रोडक्शन सिस्टमला रिडिझाईन करावं लागेल. रिडिझाईन इन द फॉर्म ऑफ एस्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ लिस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. प्रॉफिट केव्हा मॅक्सिमाइज होईल जेव्हा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी होईल. आणि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपण कमी कसं करू शकतो, जेव्हा लार्ज स्केलवर प्रोड्यूस करू है ना, रॉ मटेरियल स्वस्तात पडेल, बल्क मध्ये घेता येईल, बल्क मध्ये विकता येईल, ट्रान्सपोर्टेशन अँड स्टोरेज एव्हरीथिंग, ऑल दोज the subsidiary processes in the production process will be get cost effective, right? And that's how in the capitalism form where factory system is the basis of the production, तिथे cost of production सर्वात कमी असण्यासाठी economies of scale and mass production करावं लागतं. And that's how earlier the goods were produced by the family institution. Now the due to demand for economies of scale, these goods are produced at factory system, and that's how the family is reduced to just a consumption unit rather than the production unit. Okay, the first trend. Second trend, we are observing that the social control function of families is on decline. Now the trend is that the family's role of social control is on decline because of this role is taken over by the other secular institutions like judiciary, police, you can say law, constitution, etc. The social control role is on decline. Okay,
ड्यू टू अदर इन्स्टिट्यूशन्स ज्या सेक्युलर आहेत, जसं की लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, पोलीस, जेल and many other. This is the 9th contemporary trend we are observing. Now पुढचे जे दोन इम्पॉर्टंट आहेत ते सोबत चालू, the 10th point and the 11th point. Okay, so in the 10th point we are focusing on the opinion of sociologist Fletcher again. And in the 11th point, we'll talk about Parsons. Fletcher काय म्हणतोय, रोनाल्ड फ्लेचर, he talks about the function as a, he talks about the multifunctionality of the family as an institution. So he has actually recognized that family is nothing but a multifunctional institution, कारण ती खूप सारे काम एकाच वेळेस करू शकते, including reproduction, including entertainment, including emotional, you can say bonding, etc. Production करणं, consumption करणं, all these roles, social control करणं, sexual regulation करणं, economic cooperation करणं, cohabitation करणं, हे सगळे roles family at a time करू शकते. That's why family is nothing but a multifunctional institution. Family is multifunctional institution. Okay, हे जर त्यांनी recognize केलंय. But at the same time, आज काय होतंय? But today, है ना? आज काय होतंय? ट्रेंड काय? फ्लेचर काय म्हणतोय की जे सेकंडरी फंक्शन्स आहेत फॅमिलीचे, दॅट आर टेकन ओव्हर बाय नथिंग बट दी अदर ब्युरोक्रॅटिक ऑर्गनायझेशन्स. त्याला आपण असं म्हणू की सेकंडरी फंक्शन्स ऑफ फॅमिली आर टेकन ओव्हर बाय दी ब्युरोक्रॅटिक इन्स्टिट्यूशन्स लाईक हेल्थ, एज्युकेशन, police, judiciary, constitution, laws, etc. These are all secondary जे functions आहेत. जसं की geriatric care हा जो एक फंक्शन आहे फॅमिलीचा, तो हेल्थ कडे जातो. मॉडर्न एज्युकेशन हा जो एक फॅमिलीचा अर्लियर रोल होताच, तो आता एज्युकेशन कडे जातो. सोशल कंट्रोल अँड जस्टिस सिस्टमचा जो रोल होता फॅमिलीचा, तो आता चाललाय पोलीस अँड ज्युडिशरी कडे. आणि फॅमिलीचा जो रोल आहे तो खूप प्रायमरी अँड लिमिटेड राहिलेला आहे. त्याच्यामुळे हा त्याला ऍड करतोय आपण इथे पॉइंटला. तर व्हॉट पार्सन्स इज टॉकिंग अबाउट, जस्ट अ सेकंड. पार्सन्स काय म्हणतोय की ड्यू टू न्यूक्लिअरायझेशन ऑफ फॅमिलीज द फॅमिली साइज इज डिक्लाइनिंग. इट डज नॉट मीन की द फंक्शन्स ऑफ फॅमिलीज ऑन डिक्लाइन. ओके, though the size is declining, the roles are not declining. Actually, the secondary roles are taken over by the other institutions, but there are certain primary and irreducible functions जे की family specialize करत चालली आहे. फॅमिलीचं इम्पॉर्टन्स कमी होत नाहीये. फॅमिलीचे फंक्शन्स जरी कमी होत असले हळूहळू तरी त्याचे काही इम्पॉर्टंट इररिड्युसिबल फंक्शन्स आहेत की ज्याच्यावरती स्पेशलाइज होत चालली आहे. त्याला पार्सन्स त्याच्या टर्म्स मध्ये म्हणा टेक्निकली तो काय म्हणतोय की द प्रायमरी फंक्शन्स आर नाउ बिकमिंग मोर इम्पॉर्टंट. राईट, द प्रायमरी फंक्शन्स आर बिकमिंग मोर इम्पॉर्टंट अँड स्पेशलाइज्ड. ते कुठले प्रायमरी फंक्शन्स आहेत? ते प्रायमरी फंक्शन्स आहेत PSPS, दॅट इज पर्सनॅलिटी स्टॅबिलायझेशन ऑफ अडल्ट्स, personality stabilization of adults and socialization, right, of children, primary socialization. These are two important primary functions जे की त्याचा इम्पॉर्टन्स वाढत चाललाय आणि स्पेशलाइज फॅमिली त्याच्यामध्ये स्पेशलाइज होत चाललाय. तर ह्या दोघांना सोबत बघू आपण. फ्लेचर म्हणतोय की फॅमिली इज मल्टीफंक्शनल बट सेकंडरी फंक्शन्स आता ब्युरोक्रॅटिक ऑर्गनायझेशन कडे चालले आहेत. दिस इज ट्रेंड. ट्रेंड हा आहे, ट्रेंड असं आहे की द सेकंडरी ऑर्गनायझेशन, सेकंडरी फंक्शन्स जे आहेत त्या ब्युरोक्रॅटिक ऑर्गनायझेशन कडे निघून चालल्यात. आणि पार्सन्स म्हणतो की ट्रेंड असा आहे की जो प्रायमरी फंक्शन्स ऑफ फॅमिली आहे दे आर गेटिंग मोर इम्पॉर्टन्स, दे आर रिकग्नाइज्ड मोर इम्पॉर्टंट अँड दे आर बिकमिंग मोर स्पेशलाइज्ड इन नेचर. हे दोन सेपरेट पॉइंट्स आहेत बट स्टील देर इज सम कोऑर्डिनेशन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स. ओके, हा आपण ट्रेंड ऑब्झर्व करतोय. लेट्स गो फॉर द 12th ट्रेंड
The 12th trend is nothing but about the sexual regulation. As you know, कि family has an important role to play in regards to the sexual regulation. Rather, काही सोशलॉजिस्ट असं म्हणतात की फॅमिली या इन्स्टिट्यूशनचा जन्मच झाला सेक्शुअल रेग्युलेशन ह्या फंक्शनसाठी. गॉट मी? की ड्यू टू व्हेरियस रिझन्स सेक्शुअलिटी रेग्युलेट व्हावी हे त्याचा पर्पज होता. आणि आज आपण ऑब्झर्व करतोय की सेक्शुअल रिव्होल्युशन हे जे फंक्शन और जे हॅज अ इम्पॉर्टंट यू कॅन से रोल आहे फॅमिली इन्स्टिट्यूशनचा, तो डिक्लाइन आहे. ड्यू टू व्हॉट? एक कन्सेप्ट आहे द सेक्शुअल रिव्होल्युशन, जे की युरोपियन वेस्टर्न वर्ल्ड मध्ये 1960-70 वेळेस विटनेस केली होती की सेक्स ह्या कन्सेप्ट कडे एक प्लेजर टर्म्स मध्ये बघितलं गेलं. ओके, नॉट इन द टर्म्स ऑफ इथिक्स अँड व्हॅल्यूज अँड मोरल्स, हे सगळ्या बाजूला ठेवून त्यावेळेसची पॉप्युलेशन सेक्सकडे, सेक्स ह्या कन्सेप्टला रिप्रोडक्शन कडे न बघता सेक्स हा एक प्लेजरचा मोमेंट मध्ये बघत होती इन द इंडिव्हिज्युअलिस्टिक फॉर्म. अर्लियर सेक्स हा जो कन्सेप्ट होता दॅट वॉज फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर कंटिन्युअन्स ऑफ सोसायटी, है ना, फॉर कंटिन्युअन्स ऑफ फॅमिली इन फॉर्म ऑफ डिसेंट अँड लिनिएज. पण 1960-70 वेळेस वी विटनेस्ड अ लार्ज सेक्शुअल रिव्होल्युशन in the form of pleasure, in the form of individualism. Okay, at the same time today we are witnessing the large number of extramarital affairs, right? याचा अर्थ काय होतोय की जो फॅमिलीचा रोल होता सेक्शुअल रेग्युलेशनचा तो कमी होत चाललाय. हा ट्रेंड आहे. ऍट द सेम टाइम वी आर ऑब्झर्विंग प्लास्टिक सेक्शुअलिटी, जिथे यूज ऑफ कॉन्डॉम्स हा फॉर due to that what you can say discovery of condom or the plastic sexuality, ह्यामुळे काय होत चाललंय की सेक्स इन द फॉर्म ऑफ प्लेजर हा फॉर्म वाढत चाललाय. फॅमिलीचा मेंबरचा नंबर कमी होत चाललाय आणि त्या कन्सेप्ट कडे आपण एक प्लेजर फॉर्म मध्ये बघत चाललो. राईट, दॅट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक सेक्शुअलिटी. राईट, याचा अर्थ होतोय की जनरली दो फॅमिली चा रोल इन द सेक्शुअल रेग्युलेशन हा डिक्लाइन होत चाललाय. ह्याचं रिझन असं होऊ शकतं की जनरली आपण ऑब्झर्व करतोय की सेक्शुअल फ्रीडम्स हे आर ऑन राईज, एस्पेशली द फ्रीडम्स ऑफ वुमेन इन द फॉर्म ऑफ सेक्स, है ना. सेक्शुअल फ्रीडम्स ऑफ वुमेन हे जनरली आपण इन्क्रीज झालेत और अवेअरनेस वाढलाय किंवा ते फ्रीडम्सचा एक्सपिरियन्स जास्त करतात हे आपण ऑब्झर्व करतोय. हा एक ट्रेंड आहे. सो सेक्शुअल फ्रीडम त्याला आपण ऍड करू शकतो की increase in the sexual freedoms. Okay, हा एक आपण ट्रेंड ऑब्झर्व करतोय. The 13th trend I would like to talk about is about reproduction. The trend we are observing, the reproduction role, the reproduction role of family, है ना, is on decline. As we are moving towards the and as it is stated in what you can say the demographic transition theory, की जेव्हा आपण डेव्हलपिंग स्टेज कडे जाऊ और डेव्हलप स्टेज कडे जाऊ तेव्हा बर्थ रेट आणि डेथ रेट दोन्ही कमी होत राहील. राईट, सो बर्थ रेट हा कमी होत चाललाय ड्यू टू इम्प्रूव्ड मेडिकल फॅसिलिटीज, secondly improved family planning techniques and other factors, right, की ज्यामुळे बर्थ रेट कमी होत चाललाय. आणि याचा अर्थ होतोय की रिप्रोडक्शन रोल जो आहे फॅमिलीचा हा आपण डिक्लाइन झालेला ऑब्झर्व करतोय. दिस इज द 13th ट्रेंड. द 14th ट्रेंड वी कॅन से इज अबाउट प्लेसमेंट रोल ऑफ प्लेसमेंट, है ना. आधी काय व्हायचं की फॅमिली ह्या तुमचा जो काही काम सुरू असतं फॅमिलीचं, काही बिझनेस असतो, काही आयडेंटिटी असते, लेट्स से की ही माइट बी चांबार, लोहार, बिझनेसमॅन, ब्राह्मीण, समथिंग लाईक दॅट. तर हिज चाइल्ड और हिज सन विल कंटिन्यू टू डू दॅट सेम जॉब इन द अपकमिंग जनरेशन्स. द पॉइंट आहे की तुम्ही जर त्या फॅमिली जन्म घेतला असेल तर तुम्ही यू विल गेट ऑटोमॅटिकली प्लेस्ड इन दॅट जॉब. बट नाव ती फॅमिलीचा जो प्लेसमेंट फंक्शन आहे इट इज ऑन डिक्लाइन. तर आपण त्याला म्हणू की रोल ऑफ प्लेसमेंट और प्लेसमेंट फंक्शन हे कमी होत चाललंय. नाव इट इज बेस्ड ऑन द सेक्युलर फॉर्म, राईट, टॅलेंट बेस्ड आहे.
ऍस्क्रिप्टिव्ह नसून ते अचिव्हमेंट वर आहे, अचिव्हमेंट बेस्ड है ना, स्किल्स वर डिपेंड आहे. ड्यू टू व्हॉट? कॅपिटलिझम अँड अर्बनायझेशन और इंडस्ट्रियलायझेशन. ह्याचा अर्थ होतो की प्लेसमेंट फंक्शन हा फॅमिलीचा इज ऑन डिक्लाइन. नॉट माय पॉइंट. तर फॅमिली मध्ये आपण कंटेम्पररी ट्रेंड्स काय ऑब्झर्व करतोय? फर्स्ट ऑफ ऑल फॅमिलीचा जो प्लेसमेंटचा फंक्शन आहे विल गो इन रिव्हर्स मॅनर. द प्लेसमेंट रोल इज ऑन डिक्लाइन. ओके, जे काम आधी फादर करायचे तो मुलगा कंटिन्यू करेल का? वी आर नॉट शुअर अबाउट इट. द प्लेसमेंट रोल इज ऑन डिक्लाइन. ओके, नाउ 13th आपण ऑब्झर्व करतोय की रिप्रोडक्शन रोल पण कमी होत चाललाय आणि जनरली बर्थ रेटच कमी होत चाललाय. का? कारण मेडिकल फॅसिलिटीज आणि फॅमिली प्लॅनिंग मुळे. तर हा पण आपण ट्रेंड ऑब्झर्व करतोय. आणखी एक ट्रेंड असं ऑब्झर्व करतोय की सेक्शुअल रेग्युलेशनचं जे फंक्शन आहे ते कमी होत चाललंय बिकॉज ऑफ इन्क्रीज्ड सेक्शुअल फ्रीडम्स that we have witnessed in the western world in the form of sexual revolution, extramarital affairs, plastic sexuality, जे आज इंडियन सोसायटी पण विटनेस करत चालली आहे. ओके, ह्या तीन कन्सेप्ट मुळे सेक्शुअल रेग्युलेशन हे जे फंक्शन आहे इट इज ऑन डिक्लाइन. देन 11th पार्सन्स म्हणतो की जे प्रायमरी फंक्शन ऑफ द फॅमिली आहे हे खूप जास्त इम्पॉर्टन्स गेन करत आहे. ऍट द सेम टाइम ते प्रायमरी फंक्शन ऑफ द फॅमिली हे स्पेशलाइज्ड बनत चाललंय. ओके, त्याला दुसरं कोणी रिप्लेस करू शकत नाही. त्याला आपण म्हणू इररिड्युसिबल फंक्शन. इररिड्युसिबल, प्रायमरी अँड इररिड्युसिबल असं त्याचा वर्ड आहे, राईट? इररिड्युसिबल. तर पार्सन्स टॉक्स अबाउट द प्रायमरी अँड इररिड्युसिबल फंक्शन्स ऑफ द फॅमिली, ज्याला त्याने नाव दिलं होतं पर्सनॅलिटी स्टॅबिलायझेशन ऑफ अडल्ट्स अँड प्रायमरी सोशलायझेशन ऑफ चिल्ड्रन. दावा बघितला आपण फ्लेचरचा की फॅमिली ही मल्टीफंक्शनल आहे, पण त्याचे सेकंडरी फंक्शन्स काही ब्युरोक्रॅटिक ऑर्गनायझेशन्स घेत चाललेले आहेत, जसं की पोलीस, ज्युडिशियरी एटसेट्रा. तर हे आपण ट्रेंड ऑब्झर्व करतोय. देन आणखी एक ट्रेंड असा आहे की सोशल कंट्रोलचा जो रोल आहे तो पण कमी होत चाललाय, राईट? जो की लॉ, कोर्ट्स, पोलीस अँड जेल हे त्याला टेक ओव्हर करतायत. आणखी एक इम्पॉर्टंट ट्रेंड असा आहे की फॅमिली ही कन्झम्पशन युनिट बनत चालली आहे. ओके, रादर दॅन प्रोडक्शन ड्यू टू कॅपिटलिझम अँड फॅक्टरी सिस्टम. आणखी एक ट्रेंड असा ऑब्झर्व करतोय की फॅमिली लेवलला अल्टरनेटिव्ह अवेलेबल आहेत. ऍट द सेम टाइम डिवोर्स रेट वाढत चाललेत, हे आपण आधी रिवाइज केलंय. देन एल्डरलीचा रोल कमी होत चाललाय, किनशिप बॉन्ड्स चेंज होत चालले, जे फिलियल बॉन्ड्सला इम्पॉर्टन्स आहे, आणि कोऑपरेटिव्ह आणि इगॅलिटेरियन डिव्हिजन ऑफ लेबर ऑब्झर्व करतो आपण. देन सेकंड इज अबाउट डिक्लाइन इन दी what you can say patriarchy in general, and first is nuclearization of families. Okay, now we'll move towards the trends, contemporary trends we are observing at marriage level. Okay, 12, 13, 14, and we'll start with the 15th point. At marriage level, we are observing certain changes in the form of marriage. Changes in the form of marriage. Very important such change in the form. Just a second. फॉर्म, राईट? तर जे फॉर्म्स आहेत, मोस्ट इम्पॉर्टंटली वी आर मुव्हिंग फ्रॉम पॉलिगामी टू मोनोगामी. हा सर्वात इम्पॉर्टंट चेंज आपण ऑब्झर्व करतो. ऍट द सेम टाइम लव्ह मॅरेजेस दे आर ऑन इन्क्रीज. हा पण एक ट्रेंड आपण ऑब्झर्व करतोय. मोनोगामी, लव्ह मॅरेजेस, राईट? और यू कॅन से सिरियल मोनोगामी हे पण आपण ऑब्झर्व करतोय. राईट? दीज आर चेंजेस इन द फॉर्म. सेकंड इम्पॉर्टंट ट्रेंड आपण ऑब्झर्व करतोय की द ट्रेंड इन
selecting the mates. Trend change in the selection of mates or mate selection. जे मोर चॉईस बेस्ड असणार आहे, जे मोर फ्रीडम बेस्ड असणार आहे ना, चॉईस, फ्रीडम्स, कंपॅटिबिलिटी, कन्सेंट वर ऑफकोर्स येस, मॅच, हे सगळ्या बेसिसवर तो marriage selection or mate selection is dependent. Important trend we are observing in the marriage level is also about the age. Age of marriage is on increase due to rising education, है ना, किंवा laws की जिन child marriage ला ban केले आपण, किंवा जे women empowerment आणि त्याच्यामुळे होणाऱ्या करिअर साठीचा जो प्रयत्न आहे, राईट, ह्या सगळ्या कन्सेप्ट मुळे काय होत चाललंय की जनरली वी आर ऑब्झर्विंग द ट्रेंड ऑफ इन्क्रीजिंग द एज ऑफ मॅरेज इन जनरल. दो इन इंडिया वी हॅव स्टिल टुडे 33% ऑफ द टोटल मॅरेजेस ॲज चाइल्ड मॅरेजेस, पण जो नंबर ऑलरेडी आपण बऱ्यापैकी डेव्हलप केलाय, खूप नंबर कमी करून दाखवलाय. ऑफकोर्स अजून खूप जास्त काम करण्याची गरज आहे, पण स्टील एक जनरल ऑब्झर्वेशन असं आहे की मॅरेजचा एज हे वाढत चाललंय. नाव आणखी एक ऑब्झर्वेशन असं आहे की थोडं इंटरेस्टिंग पण आपल्याला डिस्कस केलंय, कॉन्स्पिशियस कन्झम्पशन इन द मॅरेजेस वाढत चाललंय. कारण जो दिखाऊपणा आहे की मॅरेज मधला जो खर्च जर ह्यांना तेवढा केला असेल तर मी त्यापेक्षा जास्त करून दाखवेल. दिस कन्सेप्ट इज कॉल्ड ॲज दी कॉन्स्पिशियस कन्झम्पशन, ज्यामध्ये आपण म्हणू की रिच्युअल्स वरचा खर्च हा वाढत चाललाय. द नंबर आय विल गिव्ह टू इट ॲज 18th. चेंज इन द रिच्युअल्स, ओके, त्यामध्ये येईल कॉन्स्पिशियस कन्झम्पशन. आणि आय वुड लाईक टू ऍड वन डायनामिझम टू इट. हे तर आहेच हे ना, कन्झम्पशन, पण आपण हे कोविड मध्ये पण ऑब्झर्व केलं की रिच्युअल्स बदलत चाललेत, ज्यामध्ये टेक्नॉलॉजी इज प्लेइंग मेजर रोल. ज्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल की ऑनलाईन लग्न लावले गेले है ना, की त्यांचे नातेवाईक खूप दूर ठिकाणी, पण लग्न मे बी US ला होत होते, इंडियात होत होते, पण त्यांचे नातेवाईक त्यांच्या घरी वर्क फ्रॉम होम होतं, लॉकडाऊन होतं तरी लग्नांचं प्रमाण होतं, पण स्टील इट वॉज ऑन ऑनलाईन. बऱ्याच असं पण ऑब्झर्व केलं गेलं की जे रिच्युअल म्हणायला जो प्रिस्टची गरज असते, ब्राह्मणाची गरज असते, तो पण त्याच्या स्क्रीनवरनं म्हणत होता. नवरा बायको वेगळ्या स्क्रीनवर, नातेवाईक वेगळ्या स्क्रीन्सवर, आणि ऑल दे वर अटेंडिंग वन सिंगल मॅरेज. तर ह्या टेक्नॉलॉजी स्पेशली इन द कोविड पिरियड्स आपण रिच्युअल्स मधला चेंज ऑब्झर्व करतोय, राईट. कोविड मध्ये हा एक ट्रेंड ऑब्झर्व करतोय की टेक्नॉलॉजी इंटरव्हेन करते. आणखी एक तुम्हाला मी बोललो पण होतं की एक ब्लॉकचेन मॅरेज बद्दल तुम्हाला कन्सेप्ट शिकायला आवडेल, की जस्ट एक जगातलं पहिलं ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीवर बेस्ट मॅरेज परफॉर्म झालं इंडियामध्ये. सो जस्ट गुगल इट, व्हॉट वॉज इट, व्हेरी इंटरेस्टिंग, राईट, ब्लॉकचेन. देन 19th ट्रेंड आपण ऑब्झर्व करतोय की जो गोल्स अँड स्टॅबिलिटी ऑफ मॅरेजचे, जे की दे आर मोर बेस्ड ऑन कंपॅशन, दे आर मोर बेस्ड ऑन इंडिव्हिज्युअल, ऍट द सेम टाइम मॅरिटल ब्रेकडाऊन्स अँड ऑल, हे पण ऑब्झर्व करतोय. पण एक जनरल त्याला आपण घेऊ शकतो की ते मॅरेजचे गोल्स आणि स्टॅबिलिटी ह्यामध्ये आपण चेंज और ट्रेंड ऑब्झर्व करतोय की ज्यामध्ये इंडिव्हिज्युअलिझम इन्क्रीज होत चाललंय, कंपॅनियनशिप, ब्रेकडाऊन्स, मॅरिटल ब्रेकडाऊन्स, डिवोर्स, हे सगळे ट्रेंड्स आपण ऑब्झर्व करतोय. ओके, कारण गोल्स अँड स्टॅबिलिटी ही बदलत चालली आहे मॅरेजची. दॅट्स हाऊ द चेंज आपण तो ट्रेंड ऑब्झर्व करतोय. 20th नंबर आपण घेऊ की सेक्युलरायझेशन अँड इंडिव्हिज्युअलिटी. त्याचे सिम्पटम्स आपल्याला दिसत आहेत, और त्याला आपण म्हणून त्याचे एव्हिडन्स असं सांगू शकतो की रायझिंग नंबर ऑफ लव्ह मॅरेजेस,
रायझिंग नंबर ऑफ एक्झोगामस मॅरेजेस, ज्यामध्ये येतं कास्ट एक्झोगामी, रिलिजियस और इंटरफेथ, ह्याचा नंबर वाढत चाललाय है ना. एक्झोगामस मॅरेजेस, सेम सेक्स मॅरेजेस, राईट. हे सगळे काय नथिंग बट द सिम्पटम्स की इंडिव्हिज्युअलिझम आणि सेक्युलरायझेशन ही प्रोसेस वाढत चालली. त्यामुळे आपण हे ट्रेंड ऑब्झर्व करतोय की जो ट्रेंड आहे इन फॅमिली अँड मॅरेज दॅट इज बेस्ड ऑन मोर सेक्युलर अँड इंडिव्हिज्युअल फॉर्मॅट, राईट. दिस इज ऑफकोर्स एस ट्रेंड. ऍट द सेम टाइम ऍट मॅरेज लेवल आपण ऑब्झर्व पण करतोय की स्टील ॲज वी आर मुव्हिंग फ्रॉम यू कॅन से डिस्पाइट वी आर मुव्हिंग फ्रॉम modern traditional societies to modern societies, still these institutions of family and marriage are largely dominated by patriarchy in the form of dowry and domestic violence especially. आणि जसं जसं एज्युकेशन वाढत चाललंय, तुमचे क्वालिफिकेशन्स वाढत चाललेत, तुमच्या डावरी डिमांड्स वाढत चाललेत, राईट. आणि जेवढा तो मुलगा अपर स्टेटसला जाईल इन फॉर्म ऑफ अचिव्ड स्टेटस, जसं की क्लास 1 बनला और गव्हर्नमेंट जॉब, तर त्याच्या डावरीची डिमांड तेवढी वाढते. IAS घेतो 5 करोड 10 करोड डावरी. द पॉइंट इज दॅट की जेवढे सेक्युलरायझेशन कडे चाललोय आपण, जेवढे मॉडर्न फॉर्म्स आपण ऑब्झर्व करतोय फॅमिलीमध्ये, तेवढंच आपण मागे पण चाललोय इन द फॉर्म ऑफ पॅट्रिआर्की, एस्पेशली इन द विच आर विटनेस्ड इन डावरी अँड डोमेस्टिक व्हायलन्स. राईट. हे दोन फॉर्म अजूनही आपण ऑब्झर्व करतोय. आणि आणखी पॅट्रिआर्कल इन्स्टिट्यूशन आपण ऑब्झर्व करतोय, दॅट इज ऑफकोर्स चाइल्ड मॅरेजेस कमी होत नाहीयेत. 30% इज स्टील मोर, राईट. तर हे आपण चेंजेस ऑब्झर्व करतोय, कंटेम्पररी ट्रेंड्स आपण ऑब्झर्व करतोय. अराउंड 20-21 आहेत. आय थिंक दॅट 10 वुड सफाईस. त्यातले तुम्हाला 10 जे आवडतील ते उचला आणि तुम्ही तिथे राईट ते लिहू शकता, कारण एवढा स्कोप नाहीये. मे बी तो क्वेश्चन जर 15 मार्काला पडला तर तुम्हाला 15 पॉईंट लिहायची गरज पडेल. तरी मी तुम्हाला 20-21 देऊन ठेवलेत. आय थिंक की हे सफिशियंट होऊन जाईल, राईट. तर लेट्स सी की डावरी, डोमेस्टिक व्हायलन्स. तर मला ह्यातून ह्या लास्ट पॉईंट मध्ये आर्ग्यू असं करायचंय. आर्ग्युमेंट होती अशी माझी की स्टील ॲज वी आर ट्रेंड असा आहे. ट्रेंड काय की पॅट्रिआर्की इन सर्टन फॉर्म्स continues to dominate the family and marriage institutions, right, in certain forms. असा मी का वर्ड वापरला, कारण ऑलरेडी आपण एक आर्ग्यू केलं की पॅट्रिआर्की इन जनरल इज ऑन डिक्लाइन इन बोथ सोसायटीज, अर्बन अँड रुरल, ड्यू टू लेट्स से की कॅपिटल हा आता फॉर्म बनलाय, मायग्रेशन झालंय. मायग्रेशन झाल्यामुळे ज्या वुमेन गावाकडे मागे राहिल्यात त्यांच्याकडे जास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी आली, त्यांच्याकडे जास्त ऑथॉरिटी आली आहे. ऍट द सेम टाइम जर अर्बन सोसायटीमध्ये बघितलं तर बेसिकली ती न्यूक्लिअर फॅमिली असते, म्हणून त्यांच्यातली शेअरिंग ऑफ डिव्हिजन ऑफ लेबर हा जो असतो तो खूप इगॅलिटन बेसिसवर असतो. अँड दॅट्स हाऊ आपण आधी ऑलरेडी आर्ग्यू केलं की पॅट्रिआर्की जनरल डिक्लाइन आहे, राईट. पण पॅट्रिआर्कीचे काही फॉर्म्स आहेत की जे अजूनही डॉमिनंट आहेत, फॅमिली अँड मॅरेज. हे आपला लास्ट पॉईंट आहे. लास्ट पॉईंट मध्ये आपण काय केलंय की सर्टन फॉर्म जसं की डावरी, ओके, डोमेस्टिक व्हायलन्सही होतो बोथ सोसायटी, अर्बन आणि रुरल, राईट. आणि हे आपण कोविडमध्ये पण बघितलं की डोमेस्टिक व्हायलन्स वॉज ऑन राईज, राईट. चाइल्ड मॅरेज अजून कंटिन्यू करतात. हे सगळं परिणाम दाखवतोय की पॅट्रिआर्कीचे काही फॉर्म्स अजूनही एक्झिस्टंट आहेत फॅमिली. आपण असं सगळं होलसेल मध्ये जाऊन असं बोलू शकत नाही की पॅट्रिआर्की ही कमी होत चालली आहे. आपण म्हणून वर्ड वापरला इन जनरल इन द सेकंड पॉइंट. अँड नाउ इन 21st पॉइंट आपण म्हणतोय की सर्टन फॉर्म्स आर स्टील देअर. They continue to dominate these institutions of family and marriage. Okay, I hope okay. It's 21 points for contemporary trends. जसं की dowry, individualism, secularity, secularization, then goals and stability. लग्नातले बदलत चाललं, जसं की गोल्स जे आहेत ते मोर कम्पॅशन बेसिसवर, स्टॅबिलिटी यू कॅन से मोर ऑन ब्रेकडाऊनवर चालली आहे, राईट. रिच्युअल्स जे टेक्नॉलॉजी बेस्ड आहेत, कॉन्स्पिरस कन्झम्पशन बेस्ड आहेत. देन 17 एज ऑफ मॅरेज वाढत चाललंय. मेट सिलेक्शन हे चॉईस बेस्ड, फ्रीडम बेस्ड, कन्सेंट बेस्ड आहे. नंतर
फॉर्म्स ऑफ मॅरेज मध्ये की मोनोगामी, लव्ह मॅरेज, सिरियल मोनोगामी यांचं प्रमाण वाढत चाललंय. 14th प्लेसमेंट रोल हा कमी होत चाललाय. सो लाईक वाईज. ओके. आणि इफ यू टॉक अबाउट द जनरल पॉइंट्स की ह्याच्या मागे नेमके रिझन्स काय आहेत की हे का असं झालं असेल, राईट. तर ते 4 एक इम्पॉर्टंट रिझन आपण त्याला नोट करू शकतो की ह्याच्या मागे होण्याचे की हे जे ट्रेंड्स, कंटेम्पररी ट्रेंड्सच्या मागचे जे रिझन्स. तर यू कॅन से द फॅक्टर्स. त्यातला ऑफकोर्स इज द फेमस 4 पॉइंट्स. मॉडर्नायझेशन, इंडस्ट्रियलायझेशन, अर्बनायझेशन and lastly secularization. हे 4 तर आपल्याला विसरायचे नाहीयेत फॅक्टर्स मध्ये की ड्यू टू मॉडर्नायझेशन आपण हे ट्रेंड्स ऑब्झर्व करतोय. ड्यू टू इंडस्ट्रियलायझेशन है ना, हे आपण ट्रेंड्स ऑब्झर्व करतोय. ड्यू टू अर्बनायझेशन अँड ड्यू टू सेक्युलरायझेशन हे आपण ट्रेंड्स ऑब्झर्व करतोय, राईट. In addition to these 4 factors, I would like to discuss more about other factors also. जे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत, बट स्टील आपण त्याला एकदा जस्ट रिवाइज करू की असे कुठले कुठले फॅक्टर्स आहेत की जे हे ट्रेंड्स, मे बी ते तुम्हाला फॅक्टर्स विचारतील का नाही, आय डोंट नो, बट स्टील आपल्याला प्रिपेअर राहणं आवश्यक आहे. तर आपण आता बघतोय की द पेपर 1 मधला 9th चॅप्टर सुरू आहे. त्यातला टॉपिकवर आहोत आपण, कंटेम्पररी ट्रेंड्स. त्यातले आपण 21 ट्रेंड्स बघितलेत आणि आता आपण बघतोय की फॅक्टर्स काय असतील. तर फॅक्टर्स मे बी हे 4 तर झालेच. ऍट द सेम टाइम यू कॅन ऍड विथ मायग्रेशन की ज्यामुळे फॅमिलीजचा साईज कमी होत चाललाय, ऑथॉरिटी स्ट्रक्चर चेंज होत चाललंय है ना. ऍडिशनली टू दिस 4th, द 5th विल बी मायग्रेशन. ऍट द सेम टाइम ऍडव्हेंट ऑफ लव्ह मॅरेजेस, ज्यामध्ये फ्री सिलेक्शन ऑफ स्पाउसेस असतील, कंपॅनियनशिप असेल, इक्वल स्टेटस असेल, फ्रीडम्स असतील. हे सगळे फॅक्टर्स दे आर ऑल लिडिंग टू नथिंग बट है ना. ओके. सो फॉर युअर कन्व्हिनियन्स आय वुड जस्ट राईट डाऊन द हेडलाईन्स. ओके. हे 4 पॉइंट्स प्लस 5 मायग्रेशन, ऍडव्हेंट ऑफ लव्ह मॅरेज, seventh you can add as individualism, ज्यामध्ये आपण लिक्विड लव्ह नावाची कन्सेप्ट बघितली होती. लिक्विड लव्ह, इफ यू कॅन रिकॉल इट, लिक्विड लव्ह गिवन बाय ऑफ कोर्स yes the famous Zygmunt Bauman. लिक्विड लव्ह हा पण एक फॅक्टर. देन लिगल फॅक्टर्स ऑफ कोर्स yes, की ज्यामध्ये डिवोर्स घेणं पॉसिबल आहे, जसं की हिंदू मॅरेज ऍक्ट किंवा स्पेशल मॅरेज ऍक्ट ऑफ 1955, हिंदू मॅरेज ऍक्ट ऑफ 1955, ह्यामुळे डिवोर्स घेणं पॉसिबल आहे. देन वुमेन एम्पॉवरमेंट कॅन बी द नेक्स्ट फॅक्टर. ओके. ह्यामुळे काय झालंय की फिमेल लेबर फोर्स वाढत चाललाय, फिमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाढतोय. त्यामुळे इकॉनॉमिक और फायनान्शियल इंडिपेंडन्स वुमेन कडे येत चाललंय. ओके. आणि ह्यामुळे त्यांचा रोल्स स्टेटस इम्प्रूव्ह होत चाललंय, रोल्स डॉमिनेट होत चाललेत. ओके. हे फॅक्टर्स आहेत ह्यामागे चेंज होण्यामागे की वुमेन एम्पॉवरमेंट ही जनरल कन्सेप्ट ही काय, ह्याच्याने काय काय फरक पडतोय. सेक्युलरायझेशन झालंच की ज्यामुळे रिलिजनचा जो 4थ्या पॉइंट मधला तो लास्ट पॉइंट होता की सेक्युलरायझेशन, ज्यामध्ये रोल ऑफ रिलिजन हा फॅमिली अँड इन्स्टिट्यूशनला डॉमिनेट करायचं कमी करून टाकतो. ऍट द सेम टाइम देर आर सर्टन अल्टरनेटिव्ह टू फॅमिली, ज्यामुळे पण आपण ट्रेंड चेंज करतोय, ट्रेंड ऑब्झर्व करतोय, जसं की सेम सेक्स मॅरेज असतील, लिव्ह इन रिलेशनशिप्स असतील. त्यामुळे पण ऑब्झर्व होतंय की हे अल्टरनेटिव्ह असल्यामुळे पण हा ट्रेंड तयार झालेला आहे. काही पॉलिटिक्स स्टेटच्या पॉलिसीज असतील, जसं की पॉप्युलेशन कंट्रोलच्या पॉलिसीज, फॅमिली प्लॅनिंगच्या पॉलिसीज, मॅटर्निटी बेनिफिटच्या पॉलिसीज, की ज्यानं फॅमिलीचा रिप्रोडक्शनचा रोल कमी होत चाललाय, फॅमिली साईज कमी होत चालली आहे. गॉट माय पॉइंट? अँड लाईक दिस
मे बी लँड रिफॉर्म्समुळे की जिथे सिलिंग करावं लागली, सिलिंगमुळे काय झालं की थेरोटिकल पार्टिसिपेशन करावं लागलं. आपण इंडियामध्ये ऑब्झर्व केलं की या सिलिंगमुळे फॅमिलीज ब्रेकडाऊन झालेल्या आहेत. So all these policies or all these factors, they are nothing but contributing to the changes or these trends. So generally 8-9 point are okay, including women empowerment, then legal factors, individualism, love marriages, migration, and all these 4 factors, modernization, industrialization, and all. So this is all about what we are observing at the trends level, the contemporary trends and the factors behind it. तर आपण एक सिम्पल बघितलं आतापर्यंत, जस्ट टू रिकॉल यू की आता आपण ऑब्झर्व काय केलंय की आपण ट्रेंड्स बघितले कंटेम्पररी ऍट फॅमिली लेवल, मॅरेज लेवल, फॅमिलीमध्ये पण 2 लेवलला, ऍट स्ट्रक्चरल लेवल अँड फंक्शनल लेवल, अँड देन 3rd लेवल बघितली आपण मॅरेजची, अँड देन व्हॉट आर द फॅक्टर्स बिहाइंड इट. ओके, आय होप की दिस वॉज ओके. And now in the next session, we are now focusing on the sexual division of labor as the D point, sexual division of labor. Okay. Thank you very much. We'll meet in the next session. Thank you.